Hello my dear students, I warmly welcome you to CR Digital Classes. Okay, so in this lecture we are going to start with one of the important problem. Okay, so from this lecture we are starting the problems based on the forward difference operator. So before this previous lectures we discussed the forward difference operator table, backward difference operator table, central difference operator table. Now so we are going to discuss the problems based on them. In that part, the first problem is we are going to discussing here is form a table of differences for the function f of x is equal to x cube plus 5x minus 7. Okay, for x is equal to minus 1 0 1 2 up to so on 5. Okay, so in this format we have x values. X is equal to minus 1 0 1 2 3 up to so on 5. Continue the table to obtain f of 6 and f of 7. Okay, so we have to find out the values of f of 6 and f of 7. Originally you know very well y is equal to f of, in general explanation previous lecture we discussed that y is equal to f of x is the general function. Here we have to find out the f suffix 6. F suffix 6 is nothing but what is the value, corresponding value, y suffix 6, and f suffix 7, f of 7 is the y suffix 7. F of 7 is the y suffix 7. That means in the problem they gave only x values only. Okay, so we have to find out the y correspondent values, that is y0 value, y1, y2, y3, y4, y5. Okay, y6, y7, we have to find out them. What is the source? This is the function. Okay, so this function you can write equal to y is equal to f of x. That f of x is given as a cubic polynomial x cube plus 5x minus 7. Okay, with the help of them we have to find out that f of 6 and f of 7. Now we can start the solution. Given function is f of x is equal to x cube minus 5x plus 7. Okay, so this function we can take it as a y. Why? Because y equal to f of x is the general equation of the given function. From the problem we have x is equal to minus 1. Okay, so then you will get f of minus 1 is equal to minus 13. Okay, f of 1 is equal to minus 1. If you substitute minus 1 value in f of x, you will get minus 13. This minus 13 value gives that the y suffix minus 1. Y suffix minus 1. Why? Because x is equal to minus 1. So therefore you can write y suffix minus 1. Next, x is equal to 0. If you substitute x is equal to 0, that value gives that minus 7. This value you can take it as y suffix 0. Okay, so next x is equal to 1, you will get minus 1. This value gives that y suffix 1, and next to y suffix 2, y suffix 3, and y suffix 4 up to some y suffix 5. For x equal to 5 we have y suffix 5 value. So therefore f of 5 is equal to y suffix 5. So now for each and every x value we got the ordinates of small y. So now we can make a forward difference table. Okay, so for the given values to obtain f6 and f of 7. So now you can see the table. Here the forward difference table for the function f of x is equal to x cube minus 5x minus 7. Okay, so that is the table. In the table first we are going to take that values of xi. Okay, so values of xi, what are here? Values of xi is nothing but we have to take the given values. First value is minus 1. Minus 1 we can take it as a x suffix minus 1. X suffix minus 1. If minus 2 only is there, okay, you have to take it as a x suffix minus 1 only. So therefore 0, x suffix 0, 1, x1, 2, x2, 3, x3, 4, x4, 5, x5, 6, x6, 7, x7. Problem లో మనకు ఓన్లీ x suffix 5 వరకు ఇచ్చాడు. x suffix 5 is equal to 5 వరకు ఇచ్చాడు. మళ్ళీ ప్రాబ్లం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు? 6, 7 కి ఈ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడిగాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి నేను కలర్ గా డిఫరెంట్ గా రాశాను. ఇదో డిఫరెంట్ కలర్, ఇదో డిఫరెంట్ కలర్ లో మీకు వాల్యూస్ రాశాను. అవేంటి అంటే మనము డిరైవ్ చేసిన వాల్యూస్ అన్నమాట. అందుకనే వాటిని సపరేట్ గా రాశాను. మిగతా నెంబర్స్ అన్ని నేను బ్లాక్ కలర్ లో రాశాను. ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్స్ ఏంటంటే అవి మనకు మనం ప్రాబ్లం లో ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు రిజల్టెంట్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్టు ఏమో 239, 371. ఓకే,
బట్ మనం ఇంతకుముందు ఫైండ్ అవుట్ చేసినవేమో నీకు ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ లో రాశాను. సో యూ కెన్ ఈజీలీ రికగ్నైజ్ దెమ్. సో దేర్ ఫోర్ యూ కెన్ సీ హియర్. సో దీస్ ఆర్ ద వైస్. నెక్స్ట్ కాలమ్ ఈస్ y suffix i, వాల్యూస్ ఆఫ్ y. వాల్యూస్ ఆఫ్ y ఎలా వస్తాయి మనకు? y is equal to f of x. మనకి ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, y is equal to f of x. Based on that equation, y suffix i you can get by substituting x suffix I values in the f of x. Okay, so therefore y suffix minus 1 value is the minus 13. Previous గా మనకు వచ్చింది కదా, సో ఇక్కడ minus 13 వచ్చింది కదా, ఈ minus 13 వాల్యూని డైరెక్ట్ అక్కడ రాస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఈ ప్రాసెస్ చేయాలి. మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది కదా, ఈ ప్రాసెస్ ని ఫస్ట్ చేయాలి. ఈ చేసిన వాల్యూస్ ని తీసుకెళ్లి టేబుల్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో దేర్ఫోర్ డైరెక్ట్ గా సో ఇట్లా y0 అంటే మీకు -7, ఇలా y1 -1, y2 11, y3 13, y4 77, y5 143 అలా వరకు. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ y6 కావాలి, y7 కావాలి. అవిటిని మనము ఈ ప్రాబ్లం లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అదే మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడైతే మనకు వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకు కొంచెం టైం పడుతుంది. సో డెఫినెట్ ఇక్కడ చూడండి. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ వాల్యూస్ నౌ వీ కెన్ ప్రొసీడ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూస్. నౌ first forward difference operator, the first value you can write delta into y suffix minus 1 is equal to 6. How you can get that value? -7 minus of minus 13. Okay, you can get -7 minus of minus 13. You will get -7 plus 13 is equal to +6. Next, delta y0. Delta y0 is equal to -1. Okay, so delta y0 is equal to 6. How you can get -1 minus of -7? Okay, so that is the value y1 minus y0. Y1 minus y0. What is the y1 value? -1. Minus of what is the y0 value? -7. -1 plus 7 is equal to +6 is the value. I clearly explained you while solving the problems based on the forward difference operator. These all symbolic represents we can learn in the format of numbers. So here only we are studying that. Okay, so in the general proof we discussed only in the symbolic format only. Now we are discussing them in the numbers format. Now delta y1. Delta y1 is nothing but subtraction value of y2 minus y1. Okay, y2 minus y1. y2 is 11. 11 minus of -1 is equal to, you will get 12. Similarly you will get delta y2. Delta y2 is nothing but y3 minus y2. Okay, y3 minus y2, you will get 24. In this format you will get all the first forward difference values. Okay, delta y suffix 3 equal to 42, delta y suffix 4 is equal to 66. Okay, that is okay. Next we cannot find out the delta y suffix 5 value. Why? Because we don't know the value of y suffix 6. Okay, we have to derive that value first of all. So now you can see next second forward difference operator, you can take delta square y suffix -1. Okay, delta square y suffix -1. Here you can see that 6 minus 6. Here you can see that 6 minus 6. So therefore you can write those values. So delta square y suffix -1 is equal to this 6 minus 6. Okay, 6 minus 6 you can write 0. Next, delta square y0. 12 minus 6. That means delta y1 minus delta y0. Delta y1 minus delta y0 is equal to 12 minus 6, 6. Next, delta square y1 value 12 minus 12, 12 minus 24 minus 12 is equal to 12. In this format, you will get each and every value up to delta square y suffix 3. Okay. So next, delta cube, third forward difference operator, you can write delta cube y suffix -1 is equal to 6 minus 0. 6 minus 0. That means delta square y0 minus delta square y suffix -1. So therefore you will get, so from this condition you will get that value as 6. Next, delta cube y0 value 12 minus 6. 12 minus 6 you will get 6. Next, delta cube y suffix 1, 18 minus 12, 6. Similarly, delta cube y suffix 2, 24 minus 18, 6 only. Next, up to here you will get that values. Next, to delta power 3 y suffix 3 you have to find out. Why? Because we don't have y suffix value. So therefore, next fourth order forward difference operator you can write in this one, 6 minus 6, 0. Here also 6 minus 6, 0.
Here also 6 minus 6, 0. So that is a value. Here also, next we can also write that 6 minus 6 equal to 0. Next 0 minus 0, 0, and 0 minus 0, 0, and this 0 minus 0, 0. So this is the table for the given values. So in this format, in the problem they will give the x values and they will give one function. In some problems with the x values and the function f of x values, we have to find out the y values first of all. After finding the y values, we have to find out the first order forward difference operator values, second order forward difference operator values, third order, fourth order, fifth order, sixth order, up to the given final order orders. Okay, so therefore after finding those all values, now in problem what is our aim is, we have to find out that f of 6 value. Okay, and we have to find out that f of 7 value. To find that f of 6 value, okay, you can see from this table, we have to find out this f of 6 value. F of 6 means this value. F of 6 means we have to find out this value. Okay, and after that we have to find out this f of 7 value also. To find those values, this problem we have to start reverse. Okay, so we have to start with reverse. So that means you can see here, the third differences are constant in the difference table. If you observe carefully from the difference table, this is the third difference table now. Okay, third forward difference values, all values here 6, 6, 6, 6. Okay, all values we have same values, that is equal to 6. If you observe carefully, next value after this delta cube y suffix 2, next value is delta cube y suffix 3, also you can write 6 only. Okay, up to delta power 3 y suffix 2 we have 6. After that delta power 3 y suffix 3 you can write 6 only. Okay, next delta power 3 y suffix 4 also we can write 6. Why? Because in the total column all values are same only, and those numbers are equal to 6. Clearly from the third forward difference operator we can write those column all the values equal to 6. That is the key point to us to solve this problem. Okay, so now after getting those values, delta power 3 y suffix 3 is equal to 6, delta power 3 y suffix 4 is equal to 6. Now with the help of these two values you can find. Okay, to get this value you have to take the subtraction of these two values. Okay, so now you can see here, so delta power 3 y suffix 3 is equal to 6, delta power 3 y suffix 4 is equal to 6 from the difference table. Also delta square y suffix 3 is equal to 24 we have. Okay, so you can see here delta square y suffix 3 we have 24. So next delta cube y suffix 3, next value of that value. Okay, delta cube y suffix 3 we can write delta square y suffix 4 minus delta square y suffix 3. You can see here this value delta cube y suffix 3 value, delta cube y suffix 3 value, you can write subtraction of these two values, subtraction of these two values. So therefore that value you can write delta cube y suffix 3 is equal to delta square y suffix 4 minus delta square y suffix 3. Now we need this value only, delta square y suffix 4 value we have to find out. Okay, so send this value to LHS, then you will get that delta cube y suffix 3 plus delta square y suffix 3 is equal to delta square y suffix 4. Okay, so substitute those corresponding values from the table, so you will get that 6 plus 24 is equal to delta square y4. From that you can write delta square y4 is equal to 30. This value only here I am writing, delta square y suffix 4 is equal to 30. Okay, now after getting that value, next delta square y suffix 4 is equal to, you can write that value you can write into first order forward difference as delta y suffix 5 minus delta y suffix 4. Okay, so now we need to find out this value, we need to find out delta y suffix 5. Send this value to LHS, so therefore you will get delta y suffix 5 is equal to delta square y suffix 4 plus delta y suffix 4. So therefore this value from table we got 30 and this value from table you have 66. By adding them you will get delta y suffix 5 is equal to 96. Okay, so ఇక్కడ ఏంటంటే మనము ఈ టేబుల్లో
ఓన్లీ 6 వాల్యూస్ ఇచ్చాడు. మనకు 6th 7th వాల్యూ 8th వాల్యూ ఏంటంటే మనమే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఆ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకున్న రీజన్ ఏంటంటే థర్డ్ కాలంలో అన్ని వాల్యూస్ సేమ్ ఉన్నాయి, అవి కూడా 6 కి ఈక్వల్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ థర్డ్ కాలంలో మనకు ఫస్ట్ ఈ రెండు వాల్యూస్ రాలేదు. సో మనం ఆ లాజిక్ ని యూజ్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్ ని రివర్స్ లో చేస్తున్నాం. రివర్స్ లో ఫస్ట్ డెల్టా క్యూబ్ వాల్యూ వచ్చింది, దాని తర్వాత డెల్టా స్క్వేర్ వాల్యూ, దాని తర్వాత డెల్టా వాల్యూ. ఈ డెల్టా వాల్యూ వచ్చాక నెక్స్ట్ y వాల్యూకి వెళ్ళిపోతాం అనమాట, రివర్స్ లో వచ్చేస్తాం. ఎందుకంటే మనకున్న లాజిక్ అదొకటే, థర్డ్ కాలం ని యూజ్ చేసుకునే ఇక్కడ మనం ప్రాబ్లమ్ ని ప్రూవ్ చేస్తాం అనమాట. సో దేర్ ఫోర్ డెల్టా y సఫిక్స్ 5 ఇస్ ఈక్వల్ టు 96. ఇప్పుడు మనకు డెల్టా y సఫిక్స్ వచ్చింది కదా, సిన్స్ y సఫిక్స్ 6 మైనస్ y సఫిక్స్ 5 ఇస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా y సఫిక్స్ 5. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు మనకేం కావాలి, y సఫిక్స్ 6 వాల్యూ కావాలి. సో ఈ డెల్టా సఫిక్స్ 5 ని RHS సెండ్ చేశారు అనుకోండి, y suffix 6 is equal to delta y suffix 5 plus y suffix 5. So therefore substitute the corresponding values. So from the table then you will get y suffix 6 is equal to 239. Okay, ఆ 239 ని ఇక్కడ మీకు వేరే కలర్ లో నేను రీప్రజెంట్ చేశాను. అంటే ఆ కాలంలో ఉన్న కలర్ తో కాకుండా వేరే కలర్ తో రాశాను అంటే ఆ వాల్యూస్ ని మనం ప్రాబ్లం లో డిరైవ్ చేసాం, టేబుల్ లో వచ్చినట్టు కాదు అవి. ఓకే, ఆ కాలంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అంతా మీకు బ్లూ కలర్ ఉంది, బ్లూ కలర్ వాల్యూస్ కాకుండా రెడ్ కలర్ వాల్యూస్ రాశానంటే వాటిని మనం ప్రాబ్లం నుంచి డిరైవ్ చేసాం. ఓకే, ప్రాసెస్ లో. సో దేర్ ఫోర్ దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ y సఫిక్స్ 6. y సఫిక్స్ 6 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, f of 6. f of 6 is equal to y సఫిక్స్ 6, that is equal to 239. That is the half of the problem. Next to find y suffix 7 value from the difference table, same next to థర్డ్ కాలం. ఓకే, థర్డ్ కాలం ఏదైతే ఉందో థర్డ్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ నుంచి డెల్టా పవర్ 3 y సఫిక్స్ 4 is equal to 6 అని తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ డెల్టా స్క్వేర్ y సఫిక్స్ 4 is equal to 30. ఆ రెండింటికి రిలేషన్ అప్లై చేస్తాం. డెల్టా క్యూబ్ y సఫిక్స్ 4 is equal to డెల్టా స్క్వేర్ y సఫిక్స్ 5 మైనస్ డెల్టా స్క్వేర్ y సఫిక్స్ 4. ఓకే, సో మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలంటే డెల్టా స్క్వేర్ y సఫిక్స్ 5 వాల్యూ కావాలి కాబట్టి, సో దేర్ఫోర్ ఫ్రమ్ దట్ కండిషన్ you can send this negative value to LHS. So therefore delta cube y suffix 4 plus delta square y suffix 4. Substitute the corresponding values from the table. You will get that value as 36. ఇప్పుడు డెల్టా స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చింది. డెల్టా స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనది ఏంటంటే డెల్టా వాల్యూ. సో సిన్స్ డెల్టా స్క్వేర్ 5 y సఫిక్స్ 5 is equal to delta y suffix 6 minus delta y suffix 5. ఇప్పుడు మనకి ఈ వాల్యూ కావాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈ నెగిటివ్ వాల్యూని LHS సైడ్ కి సెండ్ చేయండి, మైనస్ డెల్టా y సఫిక్స్ 5 ని LHS కి సెండ్ చేసుకుంటే, సో దేర్ఫోర్ డెల్టా y సఫిక్స్ is equal to 132. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకు డెల్టా y6 వచ్చింది కాబట్టి y7 వాల్యూ కావాలి. సో దేర్ఫోర్ డెల్టా y6 is equal to y7 minus y6. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ y7 is equal to this y7 is equal to send this negative value to LHS, then you will get y7 is equal to delta y6 plus y6. Substitute the corresponding values from the table. You can write y7 is equal to 371. Okay, y suffix 7 is equal to 371. సో క్లియర్ గా మీకు ఇక్కడ ఒకసారి టేబుల్ ఫార్మాట్ లో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. సో అప్ టు హియర్ we have x suffix 5, x suffix 6 and x suffix 7 we have, and here y suffix 6, y suffix 7. అప్ టు y suffix 5 వరకే మనకు వాల్యూస్ ఉన్నాయి, y suffix 6 లేదు, y suffix 7 లేదు. ఈ వాల్యూస్ రావడానికి ఇక్కడ థర్డ్ కాలంలో ఒకటి ఉంటుంది మనకు, డెల్టా స్క్వేర్ y2 అండ్ డెల్టా క్యూబ్ y3, డెల్టా క్యూబ్ y2 అండ్ డెల్టా క్యూబ్ y3 అని ఉన్నాయి. ఇక్కడ అన్ని వాల్యూస్ మనకి ఏమొచ్చాయంటే 6 6 అనే వచ్చాయి. ఓకే, ఆ లాజిక్ ని యూజ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ వచ్చే వాల్యూ ఏదైతే ఉందో డెల్టా క్యూబ్ y4 వాల్యూ కూడా 6 ఉంటది, దాని తర్వాత వచ్చే వాల్యూ డెల్టా క్యూబ్ y సఫిక్స్ 5 కూడా 6 ఉంటదని ఆ లాజిక్ ని యూజ్ చేసుకొని ఈ వాల్యూని మనం తీసుకుంటాం. ఈ వాల్యూ వచ్చింటే దాని ముందు వాల్యూస్ కూడా ఉండాలి, ఎందుకంటే ఈ రెండింటిని సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే కానీ అది రాదు కాబట్టి. సో దేర్ఫోర్ ఇక్కడ డెల్టా స్క్వేర్ y సఫిక్స్ 4 అండ్ డెల్టా స్క్వేర్ y సఫిక్స్ 3 ని తీసుకుంటాం. సో దీని నుంచి ఈ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. మళ్ళీ ఈ వాల్యూ వచ్చిందంటే మళ్ళీ దీని ఫార్వర్డ్ వాల్యూ ముందు వాల్యూ రావాలి కాబట్టి, సో దాని నుంచి మళ్ళీ డెల్టా వైస్కి వస్తుంది, డెల్టా y5 మరి డెల్టా y4 అని చెప్పేసి చేస్తాం. సో ఇట్లా థర్డ్ కాలం నుంచి సెకండ్ కాలంకి, ఫస్ట్ కాలం నుంచి y వాల్యూస్ కి షిఫ్ట్ అయిపోయి మొత్తానికి మనం ఏం చేస్తామంటే y సఫిక్స్ 6 వాల్యూ, y సఫిక్స్ 7 వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్స్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఈ ప్రాసెస్ ని ఏమంటామంటే మనం ఎక్స్ట్రాపోలేషన్ అని చెప్పేస్తాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంటర్పోలేషన్, ఎక్స్ట్రాపోలేషన్. ఎందుకంటే
టేబుల్ బయట ఉన్న వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఆ రేంజ్ లో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ ఉన్న వాల్యూస్ ని, ఇక్కడ x ఇస్ ఈక్వల్ టు రేంజ్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకు, -1 నుంచి 5 వరకు ఇచ్చాడు. ఆ వాల్యూస్ ని మనం డిరైవ్ చేయట్లేదు. టేబుల్ ఎక్స్ రేంజ్ లో బయట ఉన్న వాల్యూస్ ని డిరైవ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది ప్యూర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ఎక్స్ట్రాపోలేషన్. మీకు చెప్పాను ఇంట్రొడక్షన్ లో ఇంటర్పోలేషన్ అండ్ ఎక్స్ట్రాపోలేషన్ అని. ఎక్స్ట్రాపోలేషన్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద షార్ట్ ఆన్సర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ మీకు మిస్సింగ్ టర్మ్ అని ఇచ్చేస్తారు. ఇక్కడ మీకు x ఇస్ ఈక్వల్ టు -1 0 1 2 3 ఇచ్చాడు కదా, y వాల్యూస్ కూడా వాడే ఇస్తాడు క్వశ్చన్ పేపర్ లో. ఏదో ఒక వాల్యూని మిస్ చేస్తాడు. మిస్ చేసి మిస్ అయిన వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అని చెప్తాడు. అంటే మిస్సింగ్ టర్మ్స్ కావచ్చు, ఇట్లా అవుట్ ఆఫ్ ద టేబుల్ వాల్యూస్ కావచ్చు, ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్ కి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. కొన్ని సార్లు వాల్యూస్ ఇచ్చి ఒక పాలినామియల్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటాడు. ఓకే, x ఇస్తాడు, y ఇస్తాడు, ఆ f ఆఫ్ x ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్తాడు. ఓకే, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్. బ్యాక్వర్డ్ అడిగినా, ఫార్వర్డ్ అడిగినా, సెంట్రల్ అడిగినా, you have to be prepared with the basics only. Okay, whenever you have clarity on the basics, then you can solve any type of the problem. Okay, so I hope you understood this problem very well. In the next lecture we are coming with another interesting topic. Okay, make a perfect practice, prepare well. Until bye, thank you.